Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in a fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Higala, ningon ang Biblia, nga atong Ginoong Kristo, bisang tinuwag nga siya Diyos. Wala niya giisip ang iyang kaugalingon nga siya Diyos nga naman. Iyang ipaubos iyang kaugalingon, higala, iyang ipiyahan iyang trono sa langit para mamatay tungod sa atong mga sala o para sa pagtubos sa atong mga kalag gikan sa kalayo sa infierno. Muna higala mong iwali diri kaninyo that Jesus Christ died because of our sins, that He was buried, and He rose again according to the Scriptures. According to the Scriptures means the Holy Bible. Ang Biblia higala mo ay nagtudlo sa saktong tinuoan. Dili lain og tinuoan higala. Kaya ang lain tinuoan kung daghan kag gituoan, usara ang atong tuoan, ang atong Ginoong Kristo na may nabuhat sa langit ug yuta, mo pa'y namatay sa krus sa Kalbaryo tungod sa atong mga sala ug sa gilumong. Og sa katulo ka adlaw na banhaw, sumala sa mga kasulatan na ikinyempos kapin ka mga testigo na nagpamatuod ng atong Ginoong Kristo na siya Diyos na buhi na banhaw gikan sa mga patay. And Jesus Christ was the Almighty God. Jesus Christ is the Prince of Peace. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Siya lamang ang Diyos, wala na ilahin higala. Kaya kung ikaw, kung nagyukbo ka sa lain na Diyos, question yourself. Are you in the right? Are you in the right way to God? Question yourself, higala. Kung nagyukbo ka sa laing nga Diyos, question yourself. Are you right with God? Ikala, ayaw usag kamatay palihog. Kung walang panimo dawata ang atong Ginoong Kristo nga siya imong personal nga manluluwas. Kay siya lamang ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Because the Bible says in John chapter 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father except through Jesus Christ. Si Kristo lamang ang dalan higala. Siya lamang ang kinabuhi o kamatuoran. Ang kamatuoran higala